Welcome to day number 35. In today's video, we shall talk about 5 Luo words. Now, if you've not been following this series, we have a video starting from day number 1 all the way to day number 35. So that's about 150 words. Today we shall talk about akwande kich. Akwande kich. So that's the propolis. Akwande kich. Akwanda kich oseneno e od kich manyiso ni mor kich chiegni chiek. I'll take that again. Akwanda kich oseneno e od kich manyiso ni mor kich chiegni chiek. So the second word is akwaro. Akwaro. So akwaro is a red hot grass. Akwaro. Nyoro ne wadhi tugo e lum mar akwaro. Nyoro ne wadhi tugo e lum mar akwaro. Our third word is akwede. Akwede. So akwede is rejection or disinheritance. Akwede. Jo Kristo ok ohero timbe mag akwede. Jo Kristo ok ohero timbe mag akwedo. So our next word is akwedo. Akwedo. So akwedo is if you want to dissociate yourself from something, you say akwedo. E wach mar tero nyithindo nyange, akwedo e okang' mamalo. E wach mar tero nyithindo e nyange, akwedo e okang' mamalo. So that is being dissociated with circumcision. The fifth and the last word of the day today is akwoth. Akwoth. Nyoro opiyo ne oketo omolo kod akwoth e tugo mar akor. Nyoro opiyo ne oketo omolo kod akwoth e tugo mar akor. So akwoth is having the headlocks position. Now this brings us to the end of today's video, and please consider subscribing to the channel, and also you can scroll back to day number 1 on the playlist of 5 Luo Words a Day and learn the Luo language at your own pace. As for now, Oriti, and see you tomorrow.